সব ডিম ভেজে নেব। এরকম করে ডিম ভাজলে একটু কুসুম ভাঙবে না, কুসুম গোটাই থাকবে। আমাদের সব ডিম ভাজা হয়ে গেছে। তেল ফোড়নে দিচ্ছি গোটা জিরে আর তেজপাতা, আর দেবো পেঁয়াজ, পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভেজে তারপরে মশলা দেবো। পেঁয়াজ আমাদের লাল লাল হয়ে গেছে। দিচ্ছি আদা রসুনের পেস্ট, বড় চামচের 1